Bienvenidos a esta sesión de la Semana de Irlanda en Madrid, que celebramos hoy en el Ateneo de Madrid, una institución con casi 2 siglos de historia y un referente del pensamiento y la cultura de nuestra ciudad. El Ateneo ha sido históricamente un lugar de apertura intelectual y de diálogo internacional. Y en su larga historia no han faltado vínculos con Irlanda. Nos reunimos además en un momento muy especial, el tricentenario de la publicación de los viajes de Gulliver, la obra más célebre de Jonathan Swift. Voy a ceder la palabra a Adam Toohey, que es el counselor de la Embajada de Irlanda y nos acompaña esta tarde. Posteriormente, los lectores, a los cuales les agradecemos su generosidad, y a Lucía Rodríguez, la violinista, amenizarán esta velada maravillosa. Muchísimas gracias y bienvenidos, y otra vez feliz San Patricio, y sentaros. Muchas gracias al Ateneo, a la Bloomsday Society, a Sara Cantó, a Founder, y a todos los aquí presentes con nosotros esta tarde para este evento, en el marco de la celebración de la 4ª edición de Semana de Irlanda, que como ya sabéis, va creciendo un montón. Turismo de Irlanda ha preparado esta Semana de Irlanda especial de actividades con el objetivo de dar a conocer diferentes aspectos de Irlanda a los españoles. La música y danza, vamos a escuchar música esta tarde también, que me alegra. La historia, que hay algo de historia en este evento también. La gastronomía, el deporte y el cine. Y la razón por la cual estamos aquí esta tarde, la literatura. Gulliver's Travels into Several Remote Nations of the World by Jonathan Swift. A letter from Captain Gulliver to his cousin Simpson. I hope you will be ready to own publicly, whenever you shall be called to, that by your great and frequent urgency you prevailed upon me to publish a very loose and uncorrect account of my travels, with directions to hire some young gentleman of either university to put them in order and to correct the style, as my cousin Dampier did, by my advice, in his book called A Voyage Around the World. But I do not remember that I gave you power to consent to anything that should be omitted, and much less that anything should be inserted. Therefore, as to the latter, I do here renounce everything of that kind, particularly a paragraph about Her Majesty Queen Anne, of most pious and glorious memory, although I did reverence and esteem her more than of any human species. But you, or your interpolator, ought to have considered that it was not my inclination, so it was not decent to praise any animal of our composition before my master Hunyanum. I find likewise that your printer has been so careless as to confound the times and mistake the dates of my several voyages and returns, neither assigning the true year, nor the true month, nor day of the month. And I hear the original manuscript is all destroyed since the publication of my book. Neither have I any copy left. However, I have sent you some corrections you may insert, if ever there should be a second edition, and yet I cannot stand to them, but leave that matter to my judicious and candid readers to adjust it as they please.
I hear some of our sea yahoos find fault with my sea language as not proper in many parts, not now in use. I cannot help it. In my first voyages, while I was young, I was instructed by the oldest mariners and learned to speak as they did. But I have since found that the sea yahoos are apt, like the land ones, to become newfangled in their words, which the latter change every year, insomuch as I remember upon each return to my own country that their old dialect was so altered that I could hardly understand the new. And I observe, when any yahoo comes from London out of curiosity to visit me at my house, we neither of us are able to deliver our conceptions in a manner intelligible to the other. Esta es una carta que le dedica el editor al lector. Y dice, el autor de estos viajes, señor Lemuel Gulliver, es amigo íntimo mío desde hace muchos años. También tenemos cierto parentesco por el lado materno. Hace aproximadamente 3 años, el señor Gulliver, que se estaba hartando de la muchedumbre de curiosos que le visitaba en su casa de Redditch, compró un pequeño terreno con una agradable vivienda cerca de Newark, en el condado de Nottingham, su condado natal. Allí es donde actualmente vive retirado y rodeado de la estima de sus convecinos. Aunque el señor Gulliver haya nacido en Nottingham, donde residía su padre, le he oído contar que su familia provenía de Oxford. Una ópera popular con canciones basadas en melodías conocidas. En este caso, Lilibulero se le atribuye a Henry Franz. Fue una sátira de la ópera italiana que estaba de moda en Londres y al mismo tiempo una crítica social, así que espero que os guste. ¿Por qué elegí un viaje a Lilliput? Es fácil. No podía ser de otra manera. ¿Cómo no venir a mi memoria, mi madre, llegando con un libro nuevo en las manos para leernos? Era el viaje de Gulliver. Quedó para siempre grabado en mi memoria su voz al empezar tan excitantes aventuras y el hombre grande, atado por esos liliputienses diminutos. Gracias a San Patricio por traerme tan entrañables recuerdos. Creo que durante una semana o más, mi hermana y yo reclamábamos su lectura al grito de Jequinan de Gul, mientras corríamos por el pasillo. Un viaje a Lilliput, capítulo 1. El autor da algunas referencias sobre su persona y familia, sus primeras inclinaciones a viajar. Naufraga, se salva a nado y toma tierra en Lilliput, donde es hecho prisionero y conducido al interior del país. El declive era tan pequeño que anduve cerca de 1 milla para llegar a la playa, lo que conseguí, según mi cuenta, a eso de las 8 de la noche. Avancé después tierra adentro cerca de media milla, sin descubrir señal alguna de casas ni habitantes. Caso de haberlos, yo estaba en tan miserable condición que no podía advertirlo. Me encontraba cansado en extremo y con esto, más lo caluroso del tiempo y la media pinta de aguardiente que me había bebido al abandonar el barco, sentí que me ganaba el sueño. Drur is a measure about the 14th part of an inch. The animosities between these two parties run so high that they will neither eat, nor drink, nor talk to each other. We compute the Tramaxon, or high heels, to exceed us in number, but the power is wholly on our side. We apprehend His Imperial Highness, the heir to the crown,
to have some tendency towards the high heels. At least we can plainly discover that one of his heels is higher than the other, which gives him a hobble in his gait. Now, in the midst of these intestine disquiets, we are threatened with an invasion from the island of Blefuscu. I then came back to my house and gave orders, for which I had a warrant, for a great quantity of the strongest cable and bars of iron. The cable was about as thick as a pack thread, and the bars of the length and size of knitting needles. I trebled the cable to make it stronger. For the same reason, I twisted 3 of the iron bars together, bending the extremities into a hook. Having thus fixed 50 hooks to as many cables, I went back to the northeast coast and, putting off my coat, shoes and stockings, walked into the sea in my leather jerkin about half an hour before high water. I waded with what haste I could and swam in the middle about 30 yards till I felt ground. He escogido este fragmento de esta descripción de las costumbres de los lilliputienses porque bajo la apariencia de una simple descripción de las costumbres de los mismos, Jonathan Swift introduce una sátira muy aguda de la sociedad y la política de su tiempo. A través de leyes, creencias y prácticas aparentemente extrañas, como el castigo a los acusadores falsos, la severidad contra el fraude o la preferencia por la virtud moral frente al talento en los cargos públicos, el autor invita al lector a comparar esas costumbres con las de su propio país. Esa comparación revela con ironía defectos de la sociedad europea del siglo XVIII, como la corrupción política, la debilidad del sistema judicial o la falta de incentivos para la conducta virtuosa. Me ha parecido un pasaje especialmente interesante porque Swift no critica de forma directa, sino que utiliza la exageración y el contraste para obligar al lector a reflexionar. Lo que al principio parece una sociedad absurda o diminuta, termina funcionando como un espejo en el que se reflejan las contradicciones de la nuestra. Por eso, este fragmento es un buen ejemplo del poder de la sátira literaria para cuestionar las normas políticas de una época. Voy a saltarme los 2 primeros párrafos. I shall say little at present of their learning, which for many ages have flourished in all its branches among them. But the manner of writing is very peculiar, being neither from the left to the right, like the Europeans, nor from the right to the left, like the Arabians, nor from up to down, like the Chinese, but aslant, from one corner of the paper to the other, like ladies in England. They bury their dead with the heads directly downwards, because they hold an opinion that in 11,000 moons they are all to rise again, in which period the earth, which they conceive to be flat, will turn upside down, and by this means they shall, at resurrection, be found ready, standing on their feet. A great storm is described. The lone boat is sent to fetch water. The author goes with it to discover the country. But he's left on shore, is seized by one of the natives, and is carried to a farmer's house. His reception, with several accidents that happen there, is described, and as well as a description of the inhabitants. I'm going to make some parentheses so that we can go through the story in the chapter without reading the whole chapter. Having been condemned by nature and fortune to active and restless life, in 2 months after my return, I again left my native country and took shipping in the Downs on the 20th day of June 1702. In the Adventure, Captain John Nicholas, a Cornish man, commander, bound for Surat. Now gales follow, the captain falls sick, and they stay at the Cape of Good Hope for 9 months. Then they pass the Straits of Madagascar at the Molucca Islands, get hit by a monsoon, and continue. During the storm, which is followed by a strong wind west-southwest, we were carried, by my computation, about 500 leagues to the east.
Bravo.